you for infinity. Dann sollte ich die im ersten Song gleich nehmen. Ja? Nimmt mir das Publikum nicht so übel. Danach kannst du machen, was du willst. Die Kids haben erstmal den Weg geebnet. Die haben gleich alles. Whack 100. Damn, bro. There's my song. Oh, wait a minute. No. So. You sure? No? Sassi, jetzt lass mal Danny bitte. Ja. Mama. Die Mama ist ja von mir. Danny Mini. Danny Mini. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Also. Ich habe gestern was gefunden, ich könnte das eigentlich, aber das wäre dann jetzt wieder so. So wieder so schwer, alles so. Habe ich das bespielt oder so? Oder? Ich glaube ja, weil ich die nicht speichern konnte. Ja. It's just music, it's Satanic. I get a glimpse every time. I want to tell you a story. I used to believe that Jesus was... Yeah, we all believe that. Over the teens, young adults and adults between 44 years of age range. The research also found that people listen to over 16 hours of music per week on average. That's over 2 hours per day. Okay? So, du hast eine... für mich war Musik 8, 9, 10 Stunden, wenn ich das like. Es war immer on. Ich habe das constantly. So, ne? Research. Wir bleiben jetzt mal richtig Statistik und so ein bisschen. Ich schätze die Menschen jetzt hier gerade mal ein bei, sagen wir mal, 2 Stunden per Tag. Aber das sind immerhin 2 Stunden am Tag, wo Beschallung. 2 Stunden am Tag für jeden von uns, wo eine Beschallung passiert. Ja, bitte. Lass das Maggi in Ruhe. The widespread influence of music makes it a powerful channel for convening all messages, including satanic ones. The widespread influence of music makes it a powerful channel. Das Verbreiten der Musik, der Musikarten, macht es zu einem kräftigen, powerful Tool, Channel, um Butch. Ja, hör jetzt auf, bitte. Bro, now you acting dumb. Now you doing it on purpose again? Why? What's the purpose?
Ooh. You want to sit down a timeout again? Is that what you want? Go sit down over there. Then why are you trying to get in trouble on purpose? You know you're gonna have to go sit on the timeout when you do shit like that. I mean, come on, Keanu, it's my. Was soll denn das jetzt? You're not a baby. Why do you? Oh ja. Soll ich überhaupt nicht? Ist es jetzt psychologisch richtig? Soll ich darauf eingehen? Soll ich nicht? Soll ich? Because you know. Ich hab schon alles weggenommen. Stop it now, Keanu. Stop acting stupid. If you are bored, Yeah, I don't go appreciate outside. it. If you're bored, go outside and play, okay? Mhm. Sun is shining. Wir lassen dich sogar hier ein bisschen raus. Ich würde das mal nutzen. In case it starts raining again, you're gonna be stuck here. Ich meine, nachher, wenn man mal zunächst vorne ist, könnt ihr die ganze Zeit vorne rumdübeln. Ja, wenn ihr eben nicht fahren. So, es macht es auch easy, ne? Was hier los ist, ne? And no in and out. Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. Well, 24 years ago today, iconic rapper Tupac Shakur was shot here in Las Vegas. The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. We all know the story. He then died 6 days later. ไปกับเพื่อนที่ใช่ก็เกิดมุมมองใหม่ Kurt Cobain, the lead singer of the enormously popular rock band Nirvana, is dead at the age of 27. Atlanta-based rapper Takeoff, real name Kirshnik Kari Ball, has died, according to police, after he was shot at a bowling alley in Houston. It's hard to keep up with Sam Smith's identities, but last night's Grammys, they, as Smith now prefers to be called, identified as Satan. Blood Sneakers, Lil Nas X's collaboration with art collective Mischief. The 666 pair of sneakers feature gold pentagrams, inverted crosses, as well as human blood in. Ey, habt ihr das mitbekommen überhaupt? Ich ja. Diese Nike-Schuhe von diesen Can't nobody tell me nothing. Der hat sein eigenes Blut angeblich. Also, bro, guck dir die Scheiße an. Inside the soul. Katy Perry performs Dark Horse at the Grammys. I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, so I sold my soul to the devil. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. This it came with a few toys like a Happy Meal. You've had three conversations with three. Die Testimonials, die sagen dir mit anderen Worten, ich habe mich den Teufel verschrieben. Die sagen es dir alle. Ja, die sagen, hör doch einfach nur hin. Conversations with the devil. Why with the devil? Well, to make a fair decision, I think you have to be aware of both sides. And I was approached, so of course I had a conversation. I think that we all, as artists, because we're highly sensitive people, and this machine around us, this so-called music industry, is such a demonic thing. It sacrifices people's lives and their essences at the drop of an eye. I ran around with a band that I won't name them, but a satanic rock band, and all their music was very wicked. And one day I just asked him, I said, where do you get those horrible songs that you write? And he said to me, we all get in a room and the songs just come. We know that to be automatic writing. And he said, the songs just come, we write them down, we record them, and then we take the master tape to a witch coven, and they pray over it. So that when we press the records and they go into people's homes, demons go home with each record. Hast du gehört, was sie gerade gesagt hat? Hast du das verstanden, was sie gerade gesagt hat?
Ist dir bewusst, dass das Testimonials sind von Menschen, die lange mit Satan is using the rock groups as his patsies to evangelize the youth of the world. When I see the way these people are encouraging kids to live, there is no doubt in my mind we have got to be more militant in our own stand. Weißt du, das Ding ist, Ali, schönen Gruß an der Stelle nochmal an ihn, ne? Der Ali, der hat ja jetzt da versucht, auch ein Fass aufzumachen, wo ich aber spüre, es wird mal wieder nicht so, ne, so wie es schon immer einfach ist. Weil er hat zu viel Wahrheit und hin und her. So, es wird auch nicht, er hat zwar auch geile Arbeit geleistet, Ali, ich küsse dein Herz, alles super. Von deiner Seite aus alles richtig gemacht. Nur, ähnlich wie bei mir, irgendwann wirst du dann halt merken, du bist alleine mit dieser, ne, und du kannst es nicht gegen 100 Leute auf 100 verschiedenen Arten, mit 100 verschiedenen Budgets, in 100 verschiedenen Zeiten, zu 100 verschiedenen Zeitzonen, mit 100 verschiedenen duftenden Sprachen. Du bist ja nur einer und du kannst eine Sache zur Zeit. So, und diese Musikindustrie ist eine Maschinerie. Du kannst es nicht gegen die aufnehmen. Und Ali hat das auch schlau gesagt in seinem letzten Video. Dieses, ey Digga, ich kann da nichts ändern, ich werde doch nichts ändern, ich mache darauf aufmerksam und dann ziehe ich weiter. Ich werde mich jetzt nicht in diesem Thema verlaufen, weil im Endeffekt, für wen? Ihr seid eh verloren. Wen erkläre ich denn hier irgendwas nach dem Motto, ne? Und er hat recht. Das ist im Endeffekt das, was ich auch durch die Blume habe in meinen Videos davor immer zu ihm gesagt, so dieses Ali. Du wirst dich immer so super dreckig fühlen, alleine nur, weil du mit diesen ganzen Sachen zu tun hast. Du darfst so da mitmingeln. Auch wenn du das Gegenpol davon bist, aber alleine nur damit zu tun, das macht einen sehr schwer irgendwann so, ne? Und da hat man dann gemerkt, so jetzt auch so ein bisschen so dieses. Aber das Thema wird leider auch nicht geöffnet, wird nicht weiter geöffnet werden. Es sei denn, ihr euch interessiert das und ihr wollt, dass Leute dranbleiben und hin und her, so wie wir gerade hier, ne? Aber Satanismus im deutschen Hip-Hop, der ist ja nun voll angekommen. So öffentlich, dass ich hier auch beim letzten oder vorletzten diesen einen Typen da, wo er sagt, UFO 36 da mit diesen Satanisten-Sachen auf der Bühne und so. Alles, Mann, es ist alles offensichtlich. Und ich bin so schockiert darüber, dass es so offensichtlich in der deutschen Szene, dass es jetzt so öffentlich, so offensichtlich. Das ist keine Stärke, das ist nichts Cooles. Digga, das ist ein Armutszeugnis. Nicht so auf, ich bin voll geflasht, dass es angekommen ist. Nein, nicht so auf dem. So auf, guck mal, wie peinlich ihr seid. Das so, jetzt wollt ihr das auf die deutsche Version, jetzt so, yo, come on, man. Merkt ihr denn nicht, was da drüben und seht ihr denn nicht, was da? Ihr wollt das jetzt mitmachen? The satanic message is clear, both in the album covers and in the lyrics, which are reaching impressionable young minds. When a form of music that our children like becomes linked with ghoulish images and violent theatrics and even suicide, it demands our attention. Perhaps more to the point, the children need our attention. Some rock artists actually seem to encourage teen suicide. Ozzy Osbourne sings Suicide Solution. Blue Oyster Cult. Ja, also ich bin eh kein Fan jetzt hier von diesen ganzen Rock-Scheiß und so, ne? Aber ich habe sowieso, ich fand früher immer, wenn ich so Rocker gesehen habe und so, für mich waren diese Menschen sowieso sehr, sehr satanistisch. Und ich fand, weißt du was mich, eine Zeit lang diese deutsche Rap, diese Berliner Hip-Hop-Szene, die Anfang 2000er, Ende 1990, so, Anfang 2000er, diese Szene, die haben sich auch so voll satanistisch benommen und haben da Sachen gefeiert und gemacht und so. Viele von euch wissen, was ich meine. Und da hat man gedacht, so, die sind einfach nur krank und bescheuert. Das ist eine kranke so Gesellschaft für sich, die sowas feiert und ist aber nur klein und bla bla bla. Ne? Heute sind da viele Leute, es ist krank geworden, es ist echt krank geworden. All kinds of vicious pictures and graphic pictures on the CD covers and all this. And I mean, it was just a mess. Holy Spirit came to me a little while after that and said, spoke to me and said, Craig, this is not pleasing to the devil. He said the devil is not satisfied with this because
The brothers ain't down with heavy metal. Black folk ain't liking that. But he began to tell me that there was something coming that was getting ready to rock this nation. It's going to be worse than a bomb. But it was going to create a bunch of young people that were going to totally defy order. The whole world would be rocked by the impact of it. He began to prepare something to catch and captivate the minds of America and pull them straight into his own belly. And that form of music that he was forming was what we know as the hip-hop culture. How do we live in a society where somebody says, you know what, I'm inspired to write a song that celebrates murdering another person. And then a person says, I'd like to put that on my station. Another person said, I'd like to pay for it. And then there's people out here in the audience that go, I'd love to hear it, as long as it's black guys. Because even white people buy rap music, buy this type of stuff, because we know that when we want to hear about killing each other, we know who to turn to for that type of inspiration. We call it our music. We say we own it. White people buy more rap than black people. Yeah, but we're very careful to turn it down at the stoplight when other black people are there. Why? Because we know we're just pretending. For them, it's more authentic and real. The reason why Satan has to... Did you just hear what this brother had to say, bro? Und ich nenne ihn absichtlich Brother. Nicht, weil er eine weiße Hautfarbe, nicht, weil er so und so, weil der Bruder alles ausgesprochen hat, was ich fühle und empfinde. Und ich es megamäßig finde, dass weiße Amerikaner rauskommen that know of this plan and that really, that truly were a part of it all these years. Oh, they benefited in it in any kind, like every white person. It benefited davon, dass Blacks in America, dass die fucked up sind. Alle profitieren davon. Und wenn du dann noch ein Weißer bist und dann rauskommst und das auch noch so zugibst und sagst, ey man, look man, wir wissen genau so und so und so. Bro, die kriegen von uns doppelt so viel Respekt. Because it's like, ne? Du musst nicht aus deinen Reihen rauskommen, um deinesgleichen Licht drauf zu scheinen, was die Scheiße machen gegenüber den Schwarzen. But you're doing it anyway. So that's God's work, bro. Das ist Lichtarbeit. To deceive us and get us into entertainment and cause us to be so focused on what Lil Wayne said and what the Grammys are doing, and we supposed to be praying, but we focus on that because he knows if we ever wake up to the true agenda, we'll start praying. Prayer is what destroys the enemy's works. But if you follow the money, you go high enough, you start to see, okay, let's take rap music. Same people who own the labels own the prisons. Hast du das gehört? The same people who own the rap labels own the prisons. Dieselben Leute, denen die Plattenfirmen gehören, sind Investoren und Inhaber Privatknäste, die diese ganzen Menschen, die diese Musik machen, feiern und ausleben und in diesem Satansystem drin sind, sie letztendlich sie dann ins Knast rein befördern, wo sie ihnen dann 25 Jahre da rein versuchen, ganz viele Jahre die da drin zu lassen, weil sie dann aus ihnen eine neuere, zugelassene Versklavungsart machen, the cheap labor work. Die Leute, die zum Knast, ne, die da für 3 Cents, 3 Pennies oder so am Tag arbeiten und Factories und Sachen, ne, wird ja vieles durch solche Leute auch kreiert und auf den Markt gebracht und so. Es ist eine Form der Versklavung. So, man hat einen Weg gefunden, wie man von Anfang bis Ende mit diesen Menschen die ganze Zeit über diesen Menschen Profit machen kann. What? Keanu, don't come in here doing this now. You're a boy, you're outside and you're playing. If you hurt yourself, you don't have to come in here and start crying and acting like a baby. You do not get more attention like that. Where does it hurt? Oh, ja, jetzt schnell suchen. Where does it hurt? Where did you hurt yourself? By doing what? To cut myself. There is no cut. Keanu, do you want to watch your cartoons or something? Is that what you want? Yeah. Outside? Wait, try to move this. Hey, come here.
Now it seems like they're making it cool to be drinking lean and syrup. So why sign an artist that would promote that? It's opportunistic. Yeah. I got people to feed. I got a business to run. The master is a tape about as big as the top of this podium that looks like an overgrown 8-track that the album is cut on and is placed in a machine that produces and presses the records and the 8-tracks and cassettes that you buy. After it's been recorded, it's taken in. This is why a master is cut months in advance before it's released. On the full moon, it's taken in to a temple room about the size of this auditorium that is in every one of the major music companies. Behind locked doors up in the executive office. And it's placed on an altar setting in the north of the room and a pentagram engraved in the floor. And 13 hand-chosen witches and wizards and a coven come in and conjure a principality or a power up, usually Regia or something like that, and order him to tell the demons under him to follow every record and every tape coming off of that master. As I tell many Christian parents, you go home and count your kids' records, probably yours too, and count how many demons at least are there. Be quiet. Hold on. Sit down. Don't say nothing. Music is a powerful force that shapes our culture and influences our lives. But what happens when the beats we love carry a darker message? Today, we dive into the controversial world of popular music, aka pop music, exploring its negative impacts on society and the demonic influences that are at play. Welcome to a journey into the dark underbelly of the music industry, where the lines between entertainment and the occult blur, and where the influence of dark forces on popular music is more than just a conspiracy theory. Follow along as we explore the dangers of witchcraft in music and the satanic influence that permeates the pop culture we consume every day. The idea that demonic forces influence music artists is not new. Legendary blues singer Robert Johnson is famously said to have sold his soul to the devil in exchange for unparalleled musical talent. Down in Jackson, Mississippi, where Robert Johnson, the father of the blues and rock and roll, got his demonic ability to play the music that now has evolved into what we got now, this witchcraft music that we got now. And that's why every other artist must do the same thing. This tale of selling one's soul for fame is a recurring theme in the music industry. This legend continued into modern times with artists like Kanye West, Bob Dylan, and Katy Perry. While performing on stage, Kanye West bragged to his fans about selling his soul to the devil. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Bro, dieser Typ, ich weiß nicht, ich kann nicht verstehen, wie ihr den so feiert. Der ist so widerlich, dieser Typ, ne? Und wo ist denn damals das auch noch, ich weiß noch, wo es ganz frisch rauskam und er stand dann da, hat dann so, so my crappy deal, can you get like a happy meal? Da dachte ich mir nur so, ey, wie peinlich kann man nur sein, dass man dann auch noch so öffentlich, in aller Öffentlichkeit dazu steht, so, und jeder über dieses Thema redet und Bescheid weiß mittlerweile und so, dieses, wie dumm kann man dann noch sein, das auch noch dann in den Leuten ihr Gesichter zu reiben, wo niemand gerade sogar gut darauf zu sprechen ist, ne? So richtiger, so, ja, ich bin jetzt auch cool, ich gehe auch dazu, ich kann auch so richtig Dummkopf, Trottel-Move, Alter. Der Typ ist immer noch, bis heute noch Weltstar. In a 2004 interview with 60 Minutes, Bob Dylan admitted to making a bargain with the chief commander of this world and the unseen world.
Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. Early in her career, Katy Perry. On this earth and on the earth we can't see. But how did this man come? So he's definitely on this planet here, on this plane here, he runs shit. That's why all these Western worlds run under satanic influence in Einrichtung, because he runs this world and another world we can't see from hier aus. Ne? Remember that. Er ist aber nur darüber, nur über dieses und ein anderes Reich. Mein Gott ist Gott über alles. Über alles. Verstehst du? Deswegen müssen wir keine, so, you ain't gotta be scared of that, bro. Und diese Dummköpfe, gucken sie dir an. Started in gospel music, but eventually sold her soul to the devil for fame. That's how I got introduced to the music industry, is through gospel music. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. What many don't realize is that Satan is the angel of music. Ezekiel chapter 28, verse 13 speaks of the devil's musical abilities in Eden. You were in Eden, the garden of Yah. Every precious stone was your covering. The sardius, topaz and diamond, beryl, onyx and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. It is no coincidence that Ephesians chapter 2, verse 2 describes Satan as having power over the air. Satan is having power over the air. In irgendeinem Bibeldings wird es hier beschrieben. Und jetzt gucken wir mal, was die Wörter sagen. In which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Satan, that old serpent. No. Wer sind wohl die Sons of Disobedience? Disobedience ist gegen das Richtige und gegen das Gute anzugehen. Was alles, was gut und lichtvoll und so, ich bin disobedient desgegen. So, weißt du, was ich meine? Ich bin das Gegenteil davon. Eigentlich so, die haben gut so Disobedience. So. Na, zu welchen Rappern passt das? Passt wohl wie du so in deinem Musikkatalog. So disobedient zu sein. Bro, das sind die Prinzen von der Dämonen. Knows the power and influence of music. That's why it is so ubiquitous in our culture. Music permeates movies, commercials, video games, and much more to impact our thoughts and emotions. Hast du gehört? So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. To gain further understanding of Satan and his schemes, watch these documentaries on our channel. Please like and share with those seeking truth. Let's get back to its. Ich sehe das alles auf jeden Fall nicht aus dem christlichen Auge, ne? Aber die Menschen bringen auch sehr viel Wahrheit, ne? Über alles Wahrheit drin. Ey, Bro, alles ist Yin Yang. Über alles, was ist wahr, auch über alles auch Lüge. Verstehst du? Du musst rausfinden, was das ist. Schon 1000-mal gesagt. The Beatles' infamous Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band album cover features Aleister Crowley, a well-known occultist and devil worshipper. This clearly identifies the band's demonic influences and the messages embedded in their music. As we just saw in the book of Revelations, Satan has deceived the whole world into looking at the success of musicians and not the source of their power.
I want people to think about this. One of Satan's greatest deceptions was making people believe that music is harmless. It's just art. It's just music. And Satan has fooled everyone, all races. It doesn't matter, white, black, all income levels, rich, poor, all age levels, old, youth. Satan is specifically targeting the youth. I was watching this program on television just the other day. This story was about a young high school girl. She came from an upper middle income family. She was intelligent. She was bright. She didn't hang around a bad crowd. This young lady got a 30 on her ACT scores, so she was very intelligent. She had a bright future ahead of herself. So where does the deception come in? Well, this story was extremely sad because her favorite artist that she listened to all the time talked about taking a particular type of drug. This drug that her favorite artist sang about made them hallucinate and gave them special abilities to create songs. So she saw no harm in taking this drug and trying it out. And I want to show you guys this. This drug was no bigger than this sheet of paper. Now, I want you guys to remember, this young lady had a 30 ACT score. She died from experimenting with this drug. Oh my God, her lips are blue, and I don't. I don't feel puff. Now, who was her favorite artist that planted the seed in her head to try this out? It wasn't a new artist. It wasn't a contemporary pop artist. She got this idea from the Beatles, a band that was popular 40, 50 years ago. So you see, Satan and his demonic message reverberates throughout all generations. All generations, all time. This rise in occultism and Satanism in pop music can be attributed to multiple generations. Und das war jetzt nur ein kleines Beispiel daraus. Jetzt nicht jeder wird irgendwie so, ne? Aber durch die Musik allgemein wird die Seele decepted. Und deine Seele gibt sich jeden Tag ein Stück mehr davon ab und gibt davon sozusagen, gibt sich jeden Stück prozentual immer mehr ein Stück auf, bis irgendwann deine Seele komplett weg ist. Und der Teufel hat so viele Arten und Weisen. Gib mal bitte das der hat so viele verschiedene Arten und Weisen, die der abkassieren kommt, ne? Nachdem du diesen Vertrag mit dem machst, wenn du diesen Weg gehst, des Erfolgreichsein, wie ist das? Du wirst zur Kasse gebeten. Der hat, wie gesagt, Millionen Arten von Pay-Weisen, Millionen Arten von Kassierern und Millionen Pay, so like, you gonna pay, bro. You gonna pay. Wenn du mit dem Teufel Geschäfte machst, you gonna pay. Ob du willst oder nicht. Lies about Satan, such as the notion that Satan is more powerful. So, sie hat jetzt mit ihrem Leben bezahlt, das kleine Mädchen da jetzt. Das ist ein Beispiel von Trillionen, Mann. Das sind immer nur Beispiele. Die Menschen, die allgemein zu dieser Musik verfallen, jeder von ihnen verliert irgendwas. Auf seine Seele, auf den Menschen, auf seine... Irgendwas passiert bei diesen Leuten. Weil diese Musik im Endeffekt nur Magie sind. Die sind nur Sprüche, die sind seelenwegnehmende oder verändernde Sachen, die du dir immer wieder hörst, wie Tantras. Das ist gefährlich. Than the Most High God. For example, Billie Eilish's song. Guck mal, denkst du, Leute wie diese ganzen Rapper, die voll erfolgreich sind und so, wissen sowas nicht? Denkst du, die gucken sich sowas an und denken so, ach ja, Quatsch und bla bla bla. Ich mach mal jetzt hier einen Song über deine Mutter und das und beleidige hier und da, ich mach das mal, weil das so... Digga, die haben einen bestimmten Auftrag mit solchen Sachen. Kein Mann in bestimmten Alter fühlt sich zu solchen Sachen hingezogen, das noch zu tun und zu machen, oder wie auch immer. Verstehst du? Es sei denn, da ist etwas da ganz Kräftiges hinter, was dich dazu zwingt oder was eine Maschinerie, die daraus total was regeneraten tut. Wie es in dem Fall ist. All the good girls go to hell.
implies that the devil is so powerful that we should want. Warum spielt man wohl, selbst wenn man in einer Zeit jetzt lebt, wo alle Leute so, selbst wenn, sagen wir mal, du spielst, warum würde man wohl mit solchen Symbole rumspielen und mit diesen Augenscheiß und so den Anschein erwirken wollen, als ob man dazugehört? Warum würde man sowas wohl wollen, Mann? Für wen ist das denn cool, interessant oder wo spielt das eine Rolle? Das sind Sachen, die ich mal fragen To muss. be on his team. All the good girls go to hell. Satanism promotes systematized selfishness, the idea that one can be their own God. The Bible, however, states that humans are made in Yahuwah's image and are accountable to him. Aleister Crowley, an occultist, famously said, "Do what thou wilt shall be the whole of the law," reflecting the satanic belief in self-indulgence. In contrast, the Bible commands us to fear Yahuwah and keep his commandments. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear Yahuwah and keep his commandments, for this is man's all. Jay-Z, influenced by Aleister Crowley, boldly sported a shirt declaring, "Do what thou wilt," a command from Crowley's satanic philosophy. Meanwhile, Michael Jackson, originally a dedicated Jehovah's Witness, turned to occultism as his famed sword. He donned an armband inscribed with the sinister numbers 777, echoing the very digits Crowley exalted in his writings. The music world is full of artists involved in the occult. Jetzt Drop kommt their wieder names and share your okay, thoughts. now this is the part, wo die uns jetzt alle wieder komplett durcheinander bringen. Oh ja, oh mein Gott, oh das und das und das. Damit wir in the truth that has already been present, so, die uns sozusagen langsam Stück für Stück gefüttert wird dann wieder was reingeworfen, was komplett so, damit du am Ende einfach den Sinn dafür verlierst, für was könnte wahr sein und was nicht. Und du das dann in deiner Welt nachher abstempelst, dass wir, ach, weißt du was, Mann, das ist doch alles irgendwelche Humbug, Alter. Das sind doch irgendwelche Leute, die Musik machen und so tief ist es doch alles gar nicht. Mit Frequenzen und mit hier und Satanismus und blablabla. Ach, das ist doch alles nur Verschwörungstechnik. Weil das zu viel für die Leute ist, für ihr Gehirn nachzudenken und sich darüber es zu graspen. Und deswegen ist es leicht abzutun und dann die Leute für verrückt zu erklären, weil man sich sonst damit auseinandersetzen müsste. Und auseinandersetzen bedeutet zu viel Action und Arbeit. The comments below. Ich will damit nichts sagen. Ob Michael Jackson jetzt nicht oder wie auch immer. Jeder weiß von mir, ich bin immer der größte Michael Jackson-Fan gewesen. Und kann die bis heute nicht sagen. Durch dieses Ganze. Was da jetzt, weißt du, ob ich das glaube, ob er hier meins mit Kindern. Ich sage dir aus meinem Herzen, glaube ich nicht, immer noch nicht. Das ist ja irgendwas mit Kindern und so. Man, der Typ war einfach wie ein Kind, weil er selber nie eine Kindheit hatte und das alles so. Es gibt Menschen, die sind einfach anders und die sind weird. Die würdest du als ein Weirdo erklären. Aber ich habe nicht das Gefühl bei ihm, mir sagt, ich kenne Menschen, sexuell Gestörte und Kranke und sehe und bin. Solche Menschen sind anders und die entwickeln dann nicht auf einmal so kleine Sachen, so mit Jungs und das wäre auch viel. Wäre es viel früher rausgekommen, da wäre viel mehr passiert, Man hat gemerkt, immer die Male, wo sowas kam, es immer so stay, so komisch rüber. Und dann, die Leute wollten im Endeffekt nur Geld. Okay, und damit geht das Problem dann weg. So, okay, du willst Geld von mir, ne? Okay, wie viel willst du? So, boom. Dann geht das Problem. Aber im Endeffekt meine Legacy nach außen und so. Und ich glaube, das erste Mal, wo ein Künstler mit sowas zu tun hat, dass er merkt, krass, Menschen können irgendwas über mich erfinden. Die Masse rennt damit, aber ob sie es annimmt oder nicht, ist im Unterbewusstsein der Menschen, ist es so, als ob ich es getan hätte. So, das ist dann die Realität. Und die Leute, die wissen nicht, wie sie das wegkriegen so können von den Leuten. Und das macht die, glaube ich, voll verrückt und Dings. Weil sie sich zu viel im Auge sehen wollen, wie sehen mich die Leute da draußen und so. Und das macht die halt absolut kaputt. So kann man die gut kontrollieren. Sehr starker Ton. The culture of death in music is undeniable. Artists like Elvis Presley, Whitney Houston, Tupac, Kurt Cobain, and many more met tragic ends, often linked to substance abuse or gun violence. The prevalence of suicide and overdoses among musicians is alarming and indicative of a cursed culture. The cultural acceptance of violence, drugs, and death in music is alarming.
2 Timothy chapter 3 speaks of perilous times where men will be lovers of themselves and despisers of good. But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of Yah, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. This prophecy seems more relevant than ever in today's music scene. Ja. Oder? Oder meinst du nicht? Geh nochmal ganz kurz. Ja, dann auf jeden Fall. Üben muss. Ja. Ja. Mommy, she gonna go to father. Stop touching. How many times I gotta Satan tell you? knows that music wields a powerful influence on contemporary culture and society, Go with mommy. She wanna go to shaping the father. trends, attitudes, and behaviors in today's world. Most importantly, he knows how music influences our youth. Music artists play a crucial role in influencing youth culture and societal norms, serving as idols or Pied Pipers for millions of fans around the Bro, world. für mich ist das, ich meine, From their fashion choices. Für mich ist das langweilig, ne? So, deswegen auch so. Vom Ding her, guck mal, das ist hier die Quelle davon, wenn euch das weiter interessiert, für die, die es weiter verfolgen wollen und so. The Way TV heißt es, and it's just music, the satanic influence behind the industry. Wir sind jetzt hier bis Minute, was? To their moral and social values, Satan's minions have the ability to shape the minds and beliefs of a generation. 20 Minuten sind wir schon drin. Und es geht jetzt noch ungefähr so, ja, nochmal gute 20 Minuten. So, im Endeffekt, für mich ist es langweilig, Bruder. Ich habe das schon 1000-mal runtergerattert in den letzten 100 Jahren. Und immer wieder dasselbe und immer wieder. Ich brauche es nicht angucken, ich komme mir da doof bei vor. Aber es ist da, das ist der Einfluss, das ist das, was passiert, das ist die Musik, das ist die Welt, in der wir leben, so spielt das alles miteinander. Chanel, warum machst du nicht mehr, warum dies, warum das, deswegen. Das ist das, was es nun mal ist. Look, und wer nicht kapiert und für den es nicht schlimm ist, mach es bitte weiter, supporte das und mach auch wie auch immer. Und für die Leute, die weiter wach werden wollen, die immer mehr sehen und feiern, fühl dich nicht alleine, wir sind auch da, ne? Wir feiern das auch, wir sehen es, wir machen Licht darum, wir bereiten uns auch insgeheime oder jeden Tag immer mehr darauf vor, auf das, was kommt. Wir sehen ja hier im Außen, was ist und, ne? Und machen uns jeden Tag bereit. Mehr können wir uns nicht machen. Leben im Hier und Jetzt, versuchen positiv zu bleiben und sich vorzubereiten. Und Ausschau zu halten, während wir das machen. Und verbunden zu sein. Das ist das, was ich jedem raten würde. Sonst wird man bei diesem ganzen Kram verrückt werden. Sonst drehst du durch. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, was passieren soll. Ne? Du sollst ja durchziehen. Das wollen die erreichen. So, yeah, bro. Augen auf. Ohren auf. Gefasst sein, sich aber nicht verrückt machen. Mit Gott in Verbindung bleiben. Intuitiv leben. Flow State. Aus dem Flow State heraus agieren, leben. Und alles machen. Und Gottes Kraft durch dich wirken, ne? Ein Zeuge werden davon, wie dein Channel genutzt, wie du dein Channel zu Gott zur Verfügung stellst, um gute Dinge zu machen. Und selber dir dabei dich bewunderst und von dir lernst und ne? Geben, nehmen mit anderen Menschen um dich herum und dieses ganze, die Dynamik halt, die da reingeht. So, an der Stelle, Peace, Love and Light, Leute, Salut an alle, die da waren und die das hier mitgemacht haben, mit sich angeguckt haben. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich bin jetzt ein bisschen müde geworden. Und das Thema, wie gesagt, das ölt mich schon so an. Das ist für mich alte Suppe. Das ist super alt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt immer wieder durchgehen, weil wir damit Leute aufwachen. Ich wünsche euch was, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. So, raus jetzt wieder.
Oh, in 69 zur Regel, schön.